Hi everyone. So in the last video, we discussed about the first scheduling algorithm, also called as FCFS, first come, first serve scheduling algorithm, which is the simplest one. We have some issues with FCFS, such as your convoy effect, and also the average waiting times might go very high or may vary substantially. We have, in this video, I'm going to cover our next variant of the scheduling algorithm called as shortest job first, abbreviated as SJF, and shortest remaining time first, also called as SRTF algorithms. దీనికి కొన్ని examples కూడా తీసుకొచ్చాను. So let us check each one of these two in detail and what are the good pros and cons of each of these scheduling algorithms. Now let me start. So దీంట్లో first things first come first serve scheduling algorithm lo we are only bothered with the order in which these particular CPU processes or the process entered into the ready queue. So ఏ order లో అయితే process ready queue లోకి ఎంటర్ అయినాయో దాన్ని బేస్ చేసుకుని షెడ్యూలింగ్ చేసాం. ఇందులో SJF లో అలా కాదు. SJF is bothered only with the length of the CPU burst. సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఏ ప్రాసెస్ కి అయితే తక్కువ CPU burst length ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ కి ఫస్ట్ CPU ని అప్పచెప్తాం. The CPU is allocated to the process which has the least amount of CPU burst length. మనకు ఉన్న క్యూలో ఉన్న ప్రాసెస్ అన్నిటిలో ఏ ప్రాసెస్ కి అయితే తక్కువ CPU burst length ఉంటుందో దానికి ఫస్ట్ CPU ని అలొకేషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as shortest job first. It's a self-explanatory word. So shortest job first, పేర్లో ఉంది కదా, shortest job first. Now, when the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst. ఒకవేళ ఉన్న ప్రాసెసెస్ లో రెండు ప్రాసెసెస్ కి ఒకటే బర్స్ట్ లెంగ్త్ ఉంటే then we can use FCFS to decide which one will be allocated the CPU first. అంటే మనం FCFS ని యూజ్ చేసి ఇద్దరికి కనుక సేమ్ లెంగ్త్ కనుక ఉంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఎంటర్ అయిందో క్యూలో దానికి మనం CPU ని అలొకేట్ చేసేస్తాం. This particular SJF scheduling algorithm is very good in case of batch systems simply because you know the CPU burst length in advance. మనకు ముందుగానే తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. But that is not the case for a short-term scheduling or an interactive system. It is quite impossible to predict the next burst length. అందుకనే SJF ని జనరల్ గా మనం CPU scheduling shortest or CPU scheduling algorithm కి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెయ్యం. బట్ లెట్ us see why మన ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయనప్పుడు మనం ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అంటే బికాస్ దిస్ వీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది ఆప్టిమల్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం అంటాం. అంటే మనం గివెన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కనుక ఇస్తే SJF గివ్స్ యూ ది బెస్ట్ average waiting time value. So let me show you how it is done. So simply నిన్న లాస్ట్ వీడియోలోనే we will take one example after another and try to implement SJF step by step. So let me show you. మనము ఇక్కడ if you can see this, మనకి ఆల్రెడీ సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం చేసాము. వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ 4 ప్రాసెస్ హియర్, P1, P2, P3, P4 అనే 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. అరైవల్ టైమ్స్ కూడా ఇచ్చాను 0, 2, 4, 5 అండ్ ఇండివిజువల్ గా బర్స్ట్ టైమ్స్ ఇచ్చాను. సో P1 రిక్వైర్స్ 7 milliseconds, P2 రిక్వైర్స్ 4 milliseconds, P3 రిక్వైర్స్ 1 millisecond, P4 requires 4 milliseconds. So then how do you calculate the average waiting time on this? Yes, let's do the Gantt chart. So Gantt chart తీసుకుందాము. సో Gantt chart తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ 0 దగ్గర మొదలు పెడదాము. ఎర్లియర్ ఫస్ట్ 0 దగ్గర ఓన్లీ P1 అనేది మాత్రమే క్యూలో ఉంది. దెర్ ఇస్ నో అదర్ కాంపిటీషన్ హియర్. ఎందుకంటే 0 at time 0 ఓన్లీ P1 has entered into the queue. సో ఏం చేస్తాను నేను, ఫస్ట్ 0 దగ్గర లెట్ మీ అలొకేట్ ద CPU టు P1. సో P1 కి నేను CPU ని అలొకేట్ చేస్తాను. సో దీని బర్స్ట్ టైం ఎంత, 7 milliseconds. So P1 completes its execution at 7 milliseconds. 7 milliseconds ki P1 execution complete అయిపోయింది. So between this 0 and 7, 2, 4, 5 అంటే ఈ 7 milliseconds అంటే P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైం లోపల P2, P3, P4 ఈ 3 కూడా క్యూలోకి ఎంటర్ అయినాయి. నౌ ఐ హ్యావ్ 3 ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద క్యూ. ఈ 3 ప్రాసెస్ లో ఏ ప్రాసెస్ నేను CPU కి ఇవ్వాలి అనేది నా షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం. ఏం చెప్తున్నాను, for me to decide whether P2 or P3 or P4 should be allocated the CPU next, now I am going to look at their burst times. వాటి burst times చెక్ చేస్తున్నాను. ఏ ప్రాసెస్ కి అయితే అన్నిటికన్నా తక్కువ burst time ఉంటుందో దాన్ని నేను CPU కి allocate చేస్తాను. So in that case you can see that P3 has the least CPU burst time here. So అందుకని ఏం చేశాను, నెక్స్ట్
In this order, I am going to allocate the CPU to P3. So P3 ki allocate chesesanu. Right. So P3 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓన్లీ 1 millisecond కాబట్టి 7 to 8 రాశాను. ఇంకా ఇప్పుడు నా క్యూలో ఏమున్నాయి P2, P4. ఆ రెండిటి బర్స్ట్ టైమ్స్ 4 ఉంది. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ బర్స్ట్ టైం. సో మరి రెండు సేమ్ బర్స్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రేక్ ద టై I will revert back to FCFS. So FCFS, according to FCFS, the process which first enters the queue will be allocated the CPU first. So ఆ లెక్కలో P2 arrived first. So P2 will be allocated the CPU first. Okay, so 12 and then last మిగిలిపోయింది P4 కాబట్టి దాని 4 milliseconds కాబట్టి 16. So all the processes are done. Now in order to calculate what is your average waiting time, ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ వెయిటింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ P1 తీసుకుందాం. సో P1 వెయిటింగ్ టైం ఎంత? P1 0కి వచ్చింది, 0కి ఇచ్చేసాను. సో వెయిటింగ్ టైం 0. దాని అసలు ఏమి వెయిట్ చేయలేదు. వాట్ అబౌట్ P2? సో P2 అనే దానికి CPU ఎన్నింటికి ఇచ్చాను? 8కి ఇచ్చాను. 8 milliseconds దగ్గర వచ్చాను. అది క్యూలోకి ఎన్నింటికి వచ్చింది? 2కి వచ్చింది. సో 8 minus 2 gives me 6 milliseconds. అలానే P3. సో P3 అనే దానికి నేను CPU ఎన్నింటికి ఇచ్చాను? 7కి ఇచ్చాను. బట్ ఇట్ హాస్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ది queue at 4. So 7 minus 4, that is equal to 3. And finally, the waiting time for P4. So P4 కి నేను CPU ఎక్కడ ఇచ్చాను? 12 దగ్గర ఇచ్చాను. It has entered into the queue at 5, which is equal to 7. So now the average waiting time is 0 plus 6 plus 3 plus 7. That is equal to 16 divided by 4, which is equal to 4 milliseconds. This is your average waiting time. ఇలా ఇది దీని ప్రకారంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే with it, where you have to consider the arrival times and then you calculate. You draw the Gantt chart and then you calculate it. Now let me try another example. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందులో arrival times అన్ని 0 ఇచ్చాను. That means you have to assume that all the process entered into the queue at the same time. Now, automatically, in order to decide which process will be allocated to the CPU first, then I have to take into consideration only the burst times here. So, then prakaranga nakunna list lo annitikana takku burst time unnadi entidi P4. So, first P4 ki nenu allocate chestanu. I will allocate this for P4. So, for P4, 3 milliseconds kabatti P4 executes and completes at 3. So 3 తర్వాత ఇంకెవరున్నారు? The next least CPU burst time is P1. So P1 ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సో P1 completes its execution at 9. ఎందుకంటే 3 plus 6 కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? P3 ఉంది. సో I will allocate this with P3. సో P3 ఎంతసేపు తీసుకుంటుంది? 9 plus 7, 16. And finally I have P2. 16 plus 8 gives me 24. So 4 ప్రాసెస్లు కంప్లీట్ చేసేసాను P2 కాబట్టి. సో 0, 3, 9, 16, 24 దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం కట్టాలనుకోండి. వన్స్ అగైన్ I'll do the same thing. సో P1 వెయిటింగ్ టైం ఎంత? బికాస్ every one of these process entered into the queue at 0, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో P1 కి 3, P2 కి 16, P3 కి 9, P4 ki 0. So the average waiting time is 3 plus 16 plus 9 plus 0, which is equal to 28 divided by 4 processes, which equals to 7 milliseconds. This is how you calculate the average waiting time. The easiest way is you calculate the waiting times of individual process, then do an average. All of this is when you consider it as a non-preemptive way of implementation. But SJF can also be implemented as a preemptive algorithm. దీన్ని preemptive algorithm అంటాము. అసలు preemptive ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్? ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే there might be a case where ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు if a new process enters into the queue and if that newly entered process burst time is less than the remaining burst time of the currently executing process, మనం preempt చేయాలి.
అంటే కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ప్రాసెస్ కి పట్టే టైం కన్నా కొత్తగా క్యూలోకి ఎంటర్ అయిన ప్రాసెస్ బర్స్ట్ టైం కనుక తక్కువ ఉంటే మనం కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న ప్రాసెస్ ని ఆపి అంటే ప్రియంప్ట్ చేసి కొత్తగా క్యూలోకి ఎంటర్ అయిన ప్రాసెస్ కి సిపియూని అలొకేట్ చేయాలి. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? జస్ట్ చెక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్, మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. యూ కెన్ సీ దట్ ఇందాక చేసిన ఎగ్జాంపులే. నౌ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ప్రియంప్షన్. సో ప్రియంప్షన్ దగ్గర చేద్దాం. నౌ ఫస్ట్ P1 అనేది 0 దగ్గర ఉంది కాబట్టి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 0 దగ్గర ఇంకే ప్రాసెస్ మనకి క్యూలో లేదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఎట్ 0 P1 హ్యాస్ బీన్ అలొకేటెడ్ ది CPU. ఎప్పుడు వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 2 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. కానీ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు P2 అనేది క్యూలోకి వచ్చింది. సో 2 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు దాని కరెంట్ బర్స్ట్ టైం 5 ఉంది. క్యూలోకి P2 వచ్చింది, దాని బర్స్ట్ టైం ఏమో 4 ఉంది. నౌ ఏ కంపారిజన్ విల్ బి డన్ బిట్వీన్ 5 and 4. And because 4 is less than 5, P2's burst time is less than the remaining burst time of P1. అందుకని P1 ని మనం బయటికి తీసేస్తాం. Now P1 will be taken out. So P1 ని బయటికి తీసేసాను. ఎక్కడ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ దగ్గర P1 ని బయటికి తీసేసి P2 కి CPU నాకు చెప్పాను. P2 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు? P2 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలైన తర్వాత 4 సెకండ్స్ అయింది, అంటే ఇంకో 2 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అప్పుడు దీని రిమైనింగ్ బర్స్ట్ టైం ఎంత? 2. కానీ 4 దగ్గర 3 అనేవాడు P3 అనేవాడు మనకి క్యూలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. వీడి బర్స్ట్ టైం ఎంత? 1. సో 2 కి 1 కి కంపేర్ చేయండి. ఏది తక్కువ? P3 తక్కువ. సో at 4 milliseconds P2 will be preempted and the CPU will be allocated to P3. సో P3 అనేవాడు 1 millisecond. సో 1 millisecond కంప్లీట్ అయిపోయాడు, అంటే 5 దగ్గర P3 అనేవాడు ఎగ్జిట్ అయిపోయాడు. సో P3 is done. సో 5 వచ్చేటప్పటికి నౌ ఇది అయిపోయింది. ఐ హావ్ 3 ప్రాసెస్ ఇన్ ద క్యూ. ఒక దాని బర్స్ట్ టైం ఏమో 5, ఇంకో దాని బర్స్ట్ టైం ఏమో 2, ఇంకో దాని బర్స్ట్ టైం ఏమో 4. సో నౌ అప్లై ద సేమ్ అల్గోరిథం. అన్నిటికన్నా లీస్ట్ బర్స్ట్ టైం ఏది? P2 కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ విల్ సెండ్ P2. సో P2 విల్ కంప్లీట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్ 7. నెక్స్ట్ ఇంకెవడు మిగిలాడు నాకు P2 తర్వాత? నెక్స్ట్ P4 P1? P4, బికాస్ P4's burst time is 4, P1's burst time is 5. సో P4 ని నేను CPU కి అప్ చెప్తాను. సో P4 will complete its execution at 11. And finally ఈ రెండు అయిపోయినాయి మనకి. And finally whatever is left of P1, which is 5 milliseconds, will be executed later, which is 16. Now దీనికి యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం పెట్టాలి మనం. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వన్స్ అగైన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ P1 కి, P2 కి, P3 కి సెపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ P1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో P1 ఫస్ట్ వెయిట్ చేయలేదు, సో 0కి వచ్చేసింది. 0 దగ్గర సిపియూని అలొకేట్ చేశాను. సో 0 - 0, కానీ అయిపోలేదుగా, ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదుగా. సో P1 అనేవాడు 2 దగ్గర సిపియూ నుంచి బయటికి తీసాను. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇచ్చాను సిపియూని? 11 దగ్గర ఇచ్చాను. సో 2 నుంచి 11 వరకు P1 అనేవాడు వెయిట్ చేశాడు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మై డెఫినేషన్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైం కరెక్ట్లీ, వెయిటింగ్ టైమ్ is the sum of all times the process has waited in the ready queue for executing on the CPU. అంటే 2 నుంచి 9 వరకు P1 ఏం చేశాడు? వెయిట్ చేశాడు. సో అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. 11 - 2 which is equal to 9. సిమిలర్లీ ఫర్ P2 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో P2 కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు, సో P2 అనేవాడు అరైవల్ టైం 2, సిపియూని కూడా 2కి ఇచ్చేసాను. సో ఫస్ట్ వీడు కూడా పెద్ద వెయిట్ చేయలేదు, అసలు ఏమీ వెయిట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ కానీ P2 కంప్లీట్ అయిపోలేదు ఎగ్జిక్యూషన్. 4 దగ్గర బయట తీసాను. మళ్ళీ సిపియూని ఎప్పుడు ఇచ్చాను నేను? P2 కి 5 దగ్గర ఇచ్చాను. సో 5 - 4 which is equal to 1. ఓకే, నెక్స్ట్ P3 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. P3 క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు, సో P3 అన్నాడు 4కి వచ్చాడు, 4కి సిపియూని ఇచ్చేసాను, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ డిడ్ నాట్ వెయిట్ అట్ ఆల్. 4 - 4 which is equal to 0. And then you calculate for P4. P4 అనేది ఏం చేశాను? P4 is has been granted the CPU at 7 దగ్గర ఇచ్చాను. అండ్ ఎన్నింటికి వచ్చింది అది? 5కి వచ్చింది. సో 7 - 5 gives me 2. So the average waiting time is 9 + 1 + 0 + 2 divided by total number of processes are 4. ఎంత? 12/4, which is equal to 3 milliseconds. This is an example of preemptive scheduling algorithm.
దీన్నే we call it as shortest remaining time first. దీన్ని SRTF అంటాము. షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం. సో SJF జనరల్ గా నాన్ ప్రియంటివ్ అంటాము. అదే SJF లో ప్రియంటివ్ వెర్షన్ ని SRTF అంటాము. షార్టెస్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఫస్ట్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం. గుర్తుపెట్టుకోండి SRTF అనగానే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రియంటివ్ అనే తీసుకోవాలి, కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ ఇంకోటి చేద్దాం. వన్స్ అగైన్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ సంథింగ్ హియర్. ఇంకోటి ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో గ్యాన్ చార్ట్ రిప్రజెంటేషన్ చేద్దాము. ఫస్ట్ ప్రియంటివ్ చేద్దాం మనం. నౌ లెట్స్ చెక్ దిస్ అవుట్. సో ప్రియంటివ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి. లెట్స్ 0 దగ్గర ఇంకెవ్వరూ లేరు. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ఎట్ 0 దగ్గర తీసుకున్నాను P1. సో P1 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలు పెట్టాను. ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలు పెట్టిన 1 సెకండ్ కి P2 అనేది క్యూలోకి వచ్చాడు. సో 1 సెకండ్ అంటే P1 ఎంత స్పేసు 7 అనేటప్పటికి P2 ఎంత 4 కాబట్టి నేను P2కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో P1 ఈజ్ ప్రియంప్టెడ్ at 1 millisecond and P2 ఈజ్ అలొకేటెడ్ ది CPU. సో P2 అనేది ఇంకో 1 సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే 2 దగ్గరికి వచ్చాడు. సో 2 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు P2 లో ఎంత ఉంటుంది? P2 లో ఇంకా రిమైనింగ్ ఈజ్ 2, రైట్? సో P2 ఈజ్ 2. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ P3 ఇట్ ఈస్ 9. సో తక్కువ కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెళ్తుంది. 3 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు P2 దీనికి ఎంత మిగిలి ఉంటుంది? 1 మిగిలి ఉంటుంది. కానీ కరెంట్ బర్స్ట్ టైం ఎంత 5 కాబట్టి we will allow P2 to continue its execution till 5 milliseconds. 5 milliseconds వరకు P2 ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయిస్తాము. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రతి స్టెప్ లోనే కంపేర్ చేసినా మిగతా 2 P2 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి బర్స్ట్ టైమ్స్. అందుకని P2 will continue its execution. సో 5 milliseconds వచ్చినప్పటికి మనకి నౌ at 5 milliseconds I have 3 process. P2 ఒకటే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. I have P1, P3, P4 all are waiting for me. సో వెయిటింగ్ ఫర్ మీలో ఏముంది? ఒకటి 7 ఉంది, ఒకటి 9 ఉంది, ఒకటి 5 ఉంది. సో ఫస్ట్ P4 అన్నిటికన్నా తక్కువ కాబట్టి నెక్స్ట్ P4 విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో P4 నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో P4 విల్ కంప్లీట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ at 10. ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇంకేం మిగిలింది నాకు? P1 మిగిలింది, P3 మిగిలింది. సో P1's ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ నౌ 7, P3's is 9. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ P1. సో P1 ఎగ్జిక్యూట్ చేయిస్తాను. 17 దగ్గరికి వస్తుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ విల్ బి P3 plus 9. సో P3 కాబట్టి is 26 తీసుకుంటాను. ఓకే, నౌ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ ది వెయిటింగ్ టైమ్స్. సో P1 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. P1 కి ఎంత? సో ఫర్ P1 వాట్ ఇట్ విల్ బి దేర్? సో P1 తీసుకుంటే కనుక 0 ఫస్ట్ 0నే, తర్వాత 0 ప్లస్ తర్వాత ఎన్నింటికి వచ్చింది? 1 దగ్గర తీసాను, ప్లస్ 1 దగ్గర తీసాను, తర్వాత 10 దగ్గర ఇచ్చాను. సో 10 minus 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, 10 minus 1 దగ్గర ఇవ్వాలి. సో 0 plus 9. నెక్స్ట్ P2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. P2's వెయిటింగ్ టైం ఎంత? సో P2 వెయిటింగ్ టైం ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ P2, సో P2 has arrived at 1 and it is allocated the CPU at 1. సో 1 minus 1 0. P2కి ఏం పెద్ద తేడా లేదు. వాట్ అబౌట్ ఫర్ P3? సో P3 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో P3కి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఈస్ P3 అనేది CPU క్యూలోకి 2 milliseconds వచ్చింది. CPU అలొకేట్ చేసిందేమో 17 milliseconds కి. 17 minus 2 అంటే 15. P3's వెయిటింగ్ టైం. అలానే P4 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. P4 అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో 5 దగ్గర CPU అలొకేట్ చేశాను. బట్ అరైవల్ ఎప్పుడు? 3 కాబట్టి 5 minus 3 2. సో ది total waiting time is 9 plus 0 plus 15 plus 2. అంటే ఎంత వచ్చింది? 26 వచ్చింది నాకు. సో 26 divided by 4 gives me 6.5 milliseconds. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని SJF తో అంటే నాన్ ప్రియంప్షన్ తో చేసి చూద్దాం. I'll try the same for నాన్ ప్రియంప్షన్. సో నాన్ ప్రియంప్షన్ తో చేస్తే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ వి జస్ట్ డిడ్. సో నాన్ ప్రియంప్షన్ ట్రై చేద్దాం. సో నాన్ ప్రియంప్షన్ ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 0 దగ్గర ఇంకెవరు రాలేదు కాబట్టి P1 ఇచ్చాను. బికాస్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ P1 యాజ్ నాన్ ప్రియంప్షన్. ఒకసారి P1 కి నేను CPU అప్ చెప్పిన తర్వాత ఐ కెనాట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఏం జరుగుతుంది? సో P1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో P1 బర్స్ట్ టైం ఎంత? 8 కాబట్టి P1 will complete its execution at 8. P1 will complete its execution at 8. So I'll do one thing. I'll
change the color of my pen, so it will be easier. So P1 execution will be completing at 8, and then next అప్పుడు 8 అయిపోయేటప్పటికి మిగతా 3 కూడా క్యూలోకి వచ్చేసినాయి. మిగతా 3 కూడా క్యూలోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి దెన్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 4 ఆ 9 ఆ 5 ఆ. సో ఇది అయిపోయింది. 4 ఆ 9 ఆ 5 ఏది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ P2. సో P2 ఇస్తాను. సో P2 will complete its execution by 12. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు? ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ బి P4 because 5 కాబట్టి. సో P4 will complete its execution at 17. 12 plus 5. Next comes P3. So P3 కూడా అయిపోతుంది. Last will be P3. 17 plus 9 gives me 26. ఇప్పుడు దీని వెయిటింగ్ టైమ్స్ కట్టాను అనుకోండి. ఫర్ P1 it is 0 ఎందుకంటే 0కి 0 ఇచ్చేసాను. ఫర్ P2 is granted at 8. It arrived at 1. So 8 minus 1 is equal to 7. For P3 it is granted at 17. It arrived at 2. So 15. Now for P4 it is being granted at 12. It arrived at 3. So 9. The average will be 0 plus 7 plus 15 plus 9. Okay, which is equal to 31 divided by 4, which should give me an average waiting time of 7.75 milliseconds. So this is with SRTF. This is for SJF. There are many problems on the both where we can implement SJF and SRTF algorithms. This is the easy. I got some from the internet so that it will be easy for us to understand. Now, as I told you, it is also easy to understand, but the problem is with SJF, how can you calculate what will be the next CPU burst going to be? CPU burst length the next ఎంత ఉంటుందని ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ జాబ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ జాబ్. లాంగ్ టర్మ్ బ్యాడ్ జాబ్స్ అయితే యూజర్ అనేవాడు లిమిట్స్ పెట్టుకోగలుగుతాడు, అండ్ యూజర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద CPU burst it might take, the job might take. ఒకవేళ జాబ్ దానికన్నా లిమిట్ పెట్టుకున్న దాని ప్రకారంగా వర్క్ చేయగలుగుతాం లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్ తో. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ CPU షెడ్యూలింగ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్. ఈ జాబ్ ఎంతసేపు పడుతుంది ఏంటి అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్. థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే యూ కెన్ స్టాటిస్టికల్లీ మెజర్ ద రన్ టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జాబ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిపిటేటివ్ అయ్యే జాబ్స్, ఇప్పుడు మనం రోజు ఇక్కడ నుంచి కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, రోజు ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ బై బైక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ యావరేజ్ రఫ్ ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది మనకి ఎంతసేపు పడుతుంది ఏంటి అనేది, రైట్? మనకి ఎస్టిమేషన్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్స్ ఎ రిపిటేటివ్ జాబ్. అలా మనం స్టాటిస్టికల్ గా మెజర్ చేయొచ్చు. కానీ ఒక రోజు బైక్, ఒక రోజు ఇంకో చోటకి, ఇంకో రోజు ఇంకో చోటకి, యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ రొటీన్ ఫర్ ద CPU ప్రాసెస్. సో ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలింగ్ వన్స్ అగైన్ రియల్ వరల్డ్ లో ఈ అప్రోచ్ పనికిరాదు. ఇంకొక అప్రోచ్ ఏంట్రా అంటే ప్రెడిక్ట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ బట్ సమ్ హిస్టారికల్ మెజర్మెంట్. అంటే అంతకుముందు ఎంత ఉంది, అంతకుముందు ఎలా వచ్చింది అంటే యూ కెన్ టేక్ అన్ వెయిటెడ్ యావరేజ్. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ లాగా తీసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక గెస్ చేయొచ్చు. బట్ దిట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ గెస్, బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ మచ్ మోర్ యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టము. అఫ్ కోర్స్ ఉన్న వాటిల్లో ఏంటంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది మెజర్డ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ CPU బస్. అంటే అంతకు ముందున్న దాంట్లో జనరల్ గా యావరేజ్ తీసుకుని ఎంత వస్తుంది ఏంటనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ దో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రిటన్ ఓవర్ దేర్, simply put, SJF cannot be implemented for CPU scheduling for the short term, as there is no practical or a specific way to predict the length of the upcoming CPU burst. Next CPU burst length ఎంత ఉంటుంది అని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఒక యాక్యురేట్ గా స్పెసిఫిక్ గా మెథడ్ అనేది లేదు. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే SJF లో ఇట్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు స్టార్వేషన్. స్టార్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకి వరుసగా if there are in the queue, మనకి ఒక క్యూ లో రకరకాల ప్రాసెస్ ఉంటాయి. If there is a process which requires a long CPU burst, it will never get the CPU as long as the short bursts are coming in. అంటే చిన్న తక్కువ CPU burst ఉన్న ప్రాసెస్ లో క్యూ లో ఉన్నంత సేపు ఈ లాంగ్ CPU burst అవసరమైన ప్రాసెస్ మాత్రం ఎప్పటికీ CPU ఇవ్వలేము. దాన్ని స్టార్వేషన్ అంటాం. స్టార్వేషన్ అంటే ఏంటంటే CPU రాకపోవడం, అది ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. సో స్టార్వేషన్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది SJF లో, సింప్లీ బికాస్
సింప్లీ బికాస్ మనకి చిన్న తక్కువ షార్ట్ టర్మ్ బస్ ఉన్నంతసేపు లాంగ్ టర్మ్ బస్ ని CPU కి మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ SJF. అఫ్ కోర్స్ తర్వాత మనకి ప్రయారిటీ బేస్డ్ షెడ్యూలింగ్ ఉంది, సేమ్ స్టార్వేషన్ ప్రాబ్లం అక్కడ వస్తుంది. దెన్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజింగ్ అనే ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. దెన్ హౌ ద ఏజింగ్ సాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్ అనేది. యాజ్ యూజువల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐ గేవ్ ఫర్ యూ గైస్. ట్రై చేయండి. యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్డర్ మార్చాం అటు ఇటుగా. So for that particular snapshot of the system, what I want you to do is you calculate the average waiting times for both SJF and SRTF and give me your findings in the comment section. Let me see whether you did correctly or not. And if you haven't subscribed to my channel yet, so please do subscribe and share it with your friends if you like my videos. So thank you very much guys, and do take care. Thank you. Take care.